Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yoshpad Paramahamsa Parivrajacharya Shloka Shri Srimad Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Iskcon founder Acharya BBT founder Acharya Jagat Guru Savior of the whole world Patik Pavan Srila Prabhupada Ki Anant Koti Vaishnav Vrinda Ki Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Shri Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Mathura Vrindavan Dham Ki Navadvip Mayapur Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Shri Shri Gandharvika Giridhari Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Harnam Sankirtan Mahayagna Ki Hidai Gaur Premanand I inquired about him, missing so much and very, very grateful.
all the services he did when he was here. Kindly. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Ato Jayamidirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam. Sloka? Canto 5, chapter 18, verse number 19. Sorry. Verse number 19, chapter number 19, text number 9. It's a text, so I don't know if you can repeat. I will read it once. Bharatepi varshe bhagavan nara narayanakhya akalpantam upachita dharma jnana vairagyashvarya upashamanam paramatmopa lambhanam anugrahayatmavatam anukampaya tato vyakta gatis charati. Word for word translation, translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So, Bharate, in Bharata, Api, also, Varshe, the tract of land, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Naranarayanakhyaha, known as Naranarayana, Akalpa Antam, up to the end of the millennium, Upachita, increasing, Dharma, religion, Jnana, knowledge, Vairagya, renunciation or non-attachment, Aishwarya, mystic opulences, Upashama, control of the senses, Uparama, freedom from false ego, Atma Upalambhanam, self-realization, Anugrahaya, to show favor, Atmavatam, onto persons interested in self-realization, Anukampaya, by causeless mercy, Tapaha, austerities, Avyakta Gatihi, whose glories are inconceivable, Charati, executes. Translation. Sukadeva Goswami continued, the glories of the Supreme Personality of Godhead are inconceivable. He has appeared in the form of Naranarayana in the land of Bharatavarsha at the place known as Badarikashrama to favor his devotees by teaching them religion, knowledge, renunciation, spiritual power, sense control, and freedom from false ego. He is advanced in the opulence of spiritual assets. And he engages in executing austerity until the end of the millennium. This is the process of self-realization. Purport: people in India may visit the temple of Naranarayana at Badrikashrama just to learn how Supreme Personality of Godhead, in his incarnation as Naranarayana, engages in austerities to teach people of the world how to achieve self-realization. It is impossible to realize
oneself simply by absorbing one in speculation or material activities. One must be very serious about self realization and the practice of austerity. I repeat, one must be very serious about self realization and the practice of austerity. Unfortunately, the people of this age of Kali do not even know the meaning of austerity. Under these circumstances, the Lord has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu to bestow upon the fallen souls of the easiest method of self realization, technically called Chetodarpana Marjanam, cleansing of the dirt from the core of one's heart. This method is extremely simple. Anyone can chant the glorious Krishna Sankirtana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. In this age, there are different forms of the so-called advanced scientific knowledge, such as anthropology, Marxism, Freudianism, nationalism, and industrialism. But if we work very hard under their guidance, instead of adopting the process practiced by Naranarayana, we shall waste our valuable human form of life. Thus, we shall certainly be cheated and misled. ಅನ್ನುವಾಗ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಮವೆಂಬ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ವಿರಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹುಸಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನರನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ತನ್ನ ನರನಾರಾಯಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಜನತೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ರತದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರನಾಗಿರಬೇಕು. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ವ್ರತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಪತಿತಾತ್ಮರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅತಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇದನ್ನು ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಲಿನತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ, ಫ್ರಾಯ್ಡ್ವಾದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ, ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾದ ಮುಂತಾದ ಹುಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನರನಾರಾಯಣರು ರೂಢಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಹುಸಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾ ಸಹಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं स. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
Gopesha Gopikakanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ಅನುವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನುವಾದ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವೆಂಬ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ವಿರಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹುಸಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನರನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. Please repeat after me. Sukadeva Goswami continued. The glories of the Supreme Personality of Godhead are inconceivable. He has appeared in the form of Naranarayana in the land of Bharatavarsha, at a place known as Badarikashrama, to favor his devotees by teaching them religion, knowledge, renunciation, spiritual power, sense control, and freedom from false ego. He is advanced in the opulence of spiritual assets, and he engages in executing austerity until the end of this millennium. This is a process of self-realization. Mukam karoti vanchalam pangum langayate girim yatrupatamaham vande Shri Gurum Deenatarinam Paramanandamadavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Thank you very much for coming here for the Sunday morning program. So here, he is advanced in the opulence of spiritual assets is being mentioned. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. And he engages in executing austerity until the end of this millennium. ಈ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. This is the process of self-realization. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. So here in the text it is said avyakta gatihi, whose glories are inconceivable. That means Naranarayana, or shall we say the Supreme Lord, his glories are inconceivable, immeasurable. ಇಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So he appears, Prabhupada also mentioned in the translation, to favor his devotees by teaching them religion, knowledge, renunciation. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ವಿರಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Spiritual power, sense control, and freedom from false ego also. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಹುಸಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So Naranarayana is none other than the Supreme Lord himself, but he comes with a very specific purpose, and which is to teach us how to perform austerity, why we should perform tapasya. ಇಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವತಾರ ತಾಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಈ ಬದುಕಿನ ಈ ತರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. But some kind of a misnomer here, because it is said that when we meditate intensely about Lord Krishna, meditate on the Lord's Leelas, or we are serving Guru, Krishna, Vaishnavas, it is sometimes it is called austerity. But honestly speaking, it is not austerity. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ತಪಸ್ಸಲ್ಲ. This is a very ecstatic activity. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. It pleases the devotees, it pleases and also it pleases Krishna. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. So devotees are always trying to see how they can practice more austerity, because somehow they want to purify their senses, their mind, their thought, so that they can serve Krishna, because they're enjoying that service. And sometimes they see that these material ideas are some kind of a disturbance. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Because they want to serve Krishna with more eagerness, more enthusiasm, with more purity, etc. Because the reciprocation that one gets from Krishna when one serves with a pure heart and mind is it drowns the devotee in ecstatic happiness. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅವರ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾರೆ. So in the Badrika Ashrama, Narayana is setting an example, setting a standard. Why? The purpose of human life is to see that we become free from material contamination. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. But here we also see that there is emphasis on austerity, which means some kind of discipline, some kind of regulation, some kind of voluntary control. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ತಪಸ್ಸೆಗಳನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. But Prabhupada says that the austerity part is more or less removed from bhakti from the time Lord Chaitanya had entered. Now it is just somehow or other, enakena prakarena, somehow or other, start chanting the Hare Krishna mantra with purity, with intensity, with attention. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. I thought that today, which is just 1 week, less than a week away from Shri Krishna Janmashtami, I thought we will spend some time discussing about some special personalities in Krishna's Leela. Especially, I thought we'll all together read and study a little about the glorious, the mothers, the women, the mothers of the Brajabhumi, and in Krishna's Leela, I will see their glories. ಈಗ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಂದಿರು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. So if I have your permission, then we will speak a little about the glories of Devaki, Yashoda. ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yeah, the women of Vrindavan. ವೃಂದಾವನದ ಇತರೆ ಮಾತೆಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ. It's a very fascinating story
of the mothers of Vrindavan. First and foremost, we have to understand that they also practiced austerity. ಮೊದಲನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Well, in their previous lives, hence they became like that. So we all know that Devaki and Vasudeva in their previous life were Sutapa and Prishni. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುತಪ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So it is said that for many thousands of years they practiced austerity of meditating on Krishna, offering worship to Krishna, praying to Krishna, with the desire that Krishna should appear as their son. ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Somehow, when you do tapasya for a long time, you attract the deities, attract the mercy of Guru, Vaishnavas, and Krishna himself. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಗುರು ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಳೀತೇವೆ. I mean, this is true for Ravana also. This is true also for devotees. ಇದು ರಾವಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸತ್ಯ. Ravana also got blessings from Shiva, he got from Brahma, like that. It's also true for devotees. ರಾವಣ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾರೆ. But then the similarities end there. Ravana is different. The mothers of Vrindavan are very, very special. They're always hankering. They're hankering when we can serve Krishna more and more. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ವೃಂದಾವನದ ತಾಯಂದಿರಾಗ್ಲಿ ರಾವಣ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ತಪಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಯಂದಿರು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. So it said that Krishna appears in front of Sutapa and Prishni, and then he appears in their lives as Prishni Garbha. It said that his first form in which he blessed them is Prishni Garbha. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಂತ ಕೃಷ್ಣಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸುತಪ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. But Krishna is so pleased with their stunning austerity and purity and sincerity that he appears in their life once more. The next time Krishna and Sutapa appear as Aditi and Kashyapa, and Vamanadev appears for them. ಹೀಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ಅವರ ಶುದ್ಧತೆ, ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅದಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕಶ್ಯಪ, ಅವರ ಮಗ ವಾಮನನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And then the third time they appear as Vasudeva and Devaki, and the Supreme Lord appears as their son. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಹಾಗೆ ದೇವಕಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. Actually, it is said that first, because Vasudeva was such a pure Vaishnava, such a pure devotee, so purified, and was such a saintly person, that in preparation for appearance as Krishna, Krishna first appears in the mind of Vasudeva. Krishna first occupies the mind of Vasudeva, the Lord. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ, ಸರಳ, ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ ವಸುದೇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. Then it is said that the Lord transfers himself from the mind of Vasudeva into the mind of Devaki. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ನಂತರ ದೇವಕಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವಕಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. And then he transfers himself to the womb of Devaki. ಅದರ ನಂತರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But then see, there is an important thing. Before the Lord appears in the garbha of Devaki, Balaram would have appeared. Balaram is known as the eternal son. Oh, by the way, among the mothers of Vrindavan, Rohini is also there. Rohini is also one extraordinarily powerful and blessed mothers among the mothers of Vrindavan. So, though Balaram is actually known as Rohini's Suta, his eternal mother is Rohini, but for the purpose of this Leela, Balaram first appears prior to Krishna in the garbha of Devaki. ಇಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಲರಾಮ ದೇವಕಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಲರಾಮ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ ಶಾಶ್ವತ ಆತ ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭಸುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆತ ಮೂಲವಾಗಿ ದೇವಕಿಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ. So then he prepares the garbha of Devaki for the arrival of Krishna. After his job is done, Krishna tells Yogamaya, his job is done. Now you transfer him effortlessly, painlessly. You transfer Balaram into Vrindavan. You take him to Vrindavan into the garbha of Rohini. ಬಲರಾಮ ದೇವಕಿ ಗರ್ಭವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಗರ್ಭದಿಂದ ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಮಾಯ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then Krishna appears in the womb of Devaki, and then finally he appears outside on the famous Janmashtami day, Ashtami day, and then he appears with his four hands, Shankha Chakra Gada Padma. He appears as Vishnu. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ ನಂತರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ 4 ಕೈಗಳ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. Vasudeva and Devaki are supposed to be in a mood called Aishwarya Vatsalya. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವ ಅವರು ಇರುವಂತದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ. Aishwarya Vatsalya. ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ. That Bhava is specifically known as Aishwarya Vatsalya because their Vatsalya is mixed a little with Aishwarya, which means the Lord appears to them as Vishnu, the 400 form of Vishnu. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. We should not think that that's some kind of a contamination with Aishwarya. No, no, no. It's their specific bhava. Krishna accommodates everybody and their specific mood. So Devaki and Vasudeva were a little bit different from Nanda Yashoda. That little difference, hence they're called Aishwarya Vatsalya Bhava. Hence he appears to them as Vishnu. And they're surprised, they're shocked, they're surprised. You appeared. Then Krishna reminds them, Krishna blesses them. You wanted me to appear in your womb. You wanted me as your son. Many, you worship me as Krishna and Sutapa, and I'm answering your prayers. That's how I have appeared here. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಆವಿರ್ಭಾವ ಆದಾಗ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಂದ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧರ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಆಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ತಾನೆ. So Devaki, out of motherly affection, tells Vishnu. She panics. She says, if you are appearing like this as Vishnu, what will happen when Kamsa comes tomorrow? Kamsa may kill you because he's afraid of you. He will consider you as his enemy. Please kindly transform into an ordinary child. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಸ ಬಂದು ನೀನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತ ಒಂದು ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು. See, there is Aishwarya. The Lord appears as Vishnu, but it sometimes gets overtaken by Vatsalya. So Devaki becomes panicky, saying, she thinks I have to protect you. I have to protect you. So you better become an ordinary child. If Kamsa sees you in the 400 form, I don't know what he will do to you. So you better look like an ordinary child. Hopefully then we can protect you or see that you escape. So Devaki has Aishwarya in the sense that she is conscious, but sometimes she forgets that he is the Supreme Lord. Sometimes it's Vatsalya only. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಮಗುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗು ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Krishna says, all right, whatever you want. You want me to become a 200 form now? So be it, I'll become a 200 form. And then Krishna is blissful. And then, as you can see, Yogamaya arranges everything because Krishna has already told Yogamaya, this one is going to happen. So you transfer me, you take me. Vasudeva will take me to Vrindavan, Gokul Vrindavan. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. 4 ಕೈಗಳ ರೂಪದಿಂದ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ
ಆತ ಯೋಗಮಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಮಗುವಾದಾಗ ಮುಂದೆ ಆತನನ್ನ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತವೆ. And Vasudeva is also, so filled with anxiety. He says, until I safely hide you in Vrindavan, Gokul, I will not be able to rest in peace. By tomorrow morning, before comes, Vasudeva is noticing to his surprise, everybody is sleeping. All the guards in the prison house are sleeping. This is the arrangement of Krishna. Krishna could have appeared directly in Vrindavan, but he chooses to appear in the prison also because he wants to fulfill this prayer, or he has to reward Vasudeva and Devaki for all their austerities that they did when they were Prishni and Sutapa. He has to reward them. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಮಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಮಗುವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತಪ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So Krishna is a ledger somewhere. He keeps note who is praying for what. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. That's why they say sometimes, be careful what you pray for. It may just happen. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. The safest prayer we can make is, let me become an instrument in the hands of my Guru. Let me always remain his servant. Let me become an instrument in the execution of service, which is pleasing to Guru, Krishna, and all the Vaishnavas. That's the best prayer to make. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. So we know the rest of the story. Krishna is transferred to Vrindavan. There, the Acharyas say, Yashodamaya actually gives birth to two children. One male, one female. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಶುಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yogamaya and Krishna. ಇದು ಯೋಗಮಾಯ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶಿಶುಗಳಾಗಿ. So what happens to Krishna that Vasudeva carries? ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? So Yashodamaya is Krishna and Vasudeva carried Krishna, merge and become one. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವ ತಗೊಂಡೋದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಒಬ್ಬರಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. And Vasudeva takes the baby girl and goes back to the prison house. ಇಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. And that lady, the girl child is Yogamaya. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಶು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೋಗಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And it said that Yashodamaya was so tired when she gave after childbirth that she doesn't even realize that how many children were born, who was born, everybody also. But that's the power of Yogamaya also. That's the power of Krishna intervening. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯೋಗಮಾಯೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಕೂಡ. Now Yashodamaya has also a remarkable story. It is said that Yashodamaya and Nanda Maharaj in their previous lives, they were a bit like Devaki and Vasudeva. They also performed austerities for a very, 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 very long time. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು So it is said that for something like 10,000 years, Yashoda and Nanda Maharaj in their previous lives had performed austerities, and the austerities they performed for 10,000 years, they lived chanting, worshipping, living in seclusion, I don't know, some forest or some place, and eating only dried leaves for 10,000 years, praying to Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಒಣ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೇ ತಿಂತ ಅವರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕಳೆದಿರುವ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. So
Yashoda occupies a very, very special place among all the devotees who are in the mood of Vatsalya Bhava. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರತಾಗಿ ಇವರು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ತಾರೆ. Yashoda's Vatsalya Bhava is known as Madhurya Vatsalya. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಒಂದು ಭಾವ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ. Whereas Devaki's is known as ಐಶ್ವರ್ಯ. Aishwarya Vatsalya. Yashoda's is known as Madhurya Vatsalya. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಅವರದು ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇವಕಿ ಅವರದು ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ. Now, there are many people who are considered to be at the pinnacle as the highest perfection of those devotees in the mood of Vatsalya. There are many are there. ಈಗ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದಾವೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಮ ಉನ್ನತ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದಾವೆ. So, if you were to rank these devotees, the acharyas have ranked them and they've said there is Rohini, which is also supposed to be extremely intense, loving and intense Vatsalya Bhava she had for Balaram as well as for Krishna. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. Nanda Maharaj is there, Rohini is there, Yashoda Mataji is there, and also the elderly gopis of Vrindavan were also among them. ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಹಾಗೇನೆ ವಸುದೇವ, ಯಶೋದ ಹಾಗೇನೆ ವೃಂದಾವನದ ಇದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ತಾಯಿಯರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Now something mystical happens also in Vrindavan during that 1 year when Brahma steals the cows of Vrindavan, when Brahma steals them. Something mystical happens. ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೋಪರನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. Some of the acharyas have said that during that period, because there wasn't any, during that period there was something that actually Krishna expands into the cows and the calves, but they said during that period the other gopi strees of Vrindavan breastfed Krishna. ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಗೋಪಿಯರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಲೆ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಉಣಿಸಿದ್ರು. So they are also considered as mothers, like what's in the Vatsalya Bhava. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But among all of them, Yashoda Maya is considered as the highest perfection of Vatsalya Bhava. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. So it is said that Yashoda Maya had a rare privilege of taking care of Krishna for approximately 10 years when he was 14 years I think, when he was growing up in Vrindavan. ಹೀಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು 14 ವರ್ಷಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ. So normally it is said that mother's milk lasts about 6 months or maybe 8 months or 9 months, maybe 1 year. But Yashoda had such overwhelming Vatsalya Bhava that she fed Krishna for nothing less than 4 years. Until Krishna was 4 years old, he was having his mother's milk, simply to satisfy Yashoda. ಹೀಗೆ 6 ಅಥವಾ 12, 9 ಈ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾಯಂದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಗಮನಿಸಿದೆ. Something like 4 years she fed Krishna and Krishna also satisfied her. So Yashoda Maya also has another unique privilege that Krishna did not give anybody. ಹಂಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನ ಅವರು ಮಾಧುರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So it is said that many people kind of chastised Krishna at various times when he grew up, or at various points in his life. There is Shishupala who chastised Krishna,
Duryodhana had said a lot of dirty things about Krishna. Like that, there were a few people who criticized Krishna. ಭಗವಂತನ ಆತನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಹಳ ಹೀಯಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಶುಪಾಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇಂಥವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. But it had a different type of impact on Krishna. The Acharyas point out that when Shishupala and others chastised or criticized Krishna, Krishna kind of kept note, and in case of Shishupala, he punished him. Krishna punished all of them. Duryodhana was defeated, Shishupala was killed, like that. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹೀಯಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೂಡ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. And also the Acharyas point out that even among the others who are exalted Madhurya Vatsalya Bhava, such as Nanda Maharaj, Rohini Mata, and also the elderly senior gopis of Vrindavan, nobody ever chastised Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸುವಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ರೋಹಿಣಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರಿಯ ಇತರೆ ವೃಂದಾವನದ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಯಾಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But Yashoda Maya had that privilege. She was the only person who had that rare privilege of chastising Krishna. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬೇಕಾದಾಗ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. And there are many times that Yashoda Maya chastises and scolds and punishes. ಹೀಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So the Acharyas, while analyzing Yashoda's great character and quality and person and her very special position, Acharyas have pointed out, especially Vishwanath Chakravarti Thakur and others have pointed out that this was a status that only Yashoda Maya enjoyed, one of chastising Krishna. ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಂತದನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So not only was Krishna what can I say, subjugated by Yashoda Maya, Krishna became subordinate to Yashoda Maya. Krishna accepted the chastisement of Yashoda Maya. Krishna accepted the correction of Yashoda Maya. Krishna also accepted any form of punishment that Yashoda would give him. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ದಂಡನೆ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಬೈಗುಳ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತೆಯಿಂದ ಆತನ ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. So in front of Yashoda Maya, little by little, Krishna had to give up everything. ಹೀಗೆ ದಿನೇ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಆತನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So there was a time when he started panicking and he became so fearful of Yashoda Maya that he started crying. He had tears in his eyes, saying Yashoda Maya is punishing me. He would go and hide behind Nanda Maharaj, like that. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಆತ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಔತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. So Yashoda Maya thought it was her duty to correct Krishna, punish Krishna, chastise Krishna, and Krishna just took it. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆತನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆತನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Krishna didn't react like he reacted in any other place. He didn't object. He just gave up and he just surrendered to Yashoda Maya. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಯಶೋದಮಯ್ಯಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿ ಆಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ದಂಡನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತ ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. Because Krishna has no answer. Krishna cannot answer, or Krishna cannot, even in his mind, in the slightest manner, effort to displease Yashoda. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ವಿಧದನ್ನು ಕೂಡ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಆತ
ಪೂರೈಸದೆ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. Because Krishna was completely subjugated by the Vatsalya Bhava of this greatest of exponents of Vatsalya, Yashodamaya. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಯಶೋದಮಯ್ಯವರು ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. Because Krishna was so obligated, was so surrendered. He surrendered to the Vatsalya Bhava, unbelievable, unparalleled Vatsalya that Yashodamaya had for Krishna. ಯಶೋದಮಯ್ಯವರು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದ್ದಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೋಲಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. Actually, the Acharyas point out that in a very strange show of loving Vatsalya Bhava of Yashodamaya, Yashoda didn't discriminate between Krishna and Balaram also. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಈ ರೀತಿ ದಂಡನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮನ ಅವರುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Though Balaram is the son of Rohini, ಬಲರಾಮ ರೋಹಿಣಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. He also enjoyed that same type of intense, loving, motherly affection from Yashoda as well. ಬಲರಾಮ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. So even Balaram was scared of Yashoda. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲರಾಮನು ಕೂಡ ಯಶೋದಮಯ್ಯಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ. Now, this Yashodamaya, the Shastras describe that, of course, it is mentioned that she was born in a place called, which is not very far from Varsana, in a place called Mehrana, which is not very far from Varsana. And her father was Sumukha, who owned Kamyavan and Mehrana, and her mother was Patula Devi. These are the parents of Yashoda. Sumukha is the father, Patula Devi is the mother of Yashodamaya. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಅವರ ತಂದೆ Sumukha, ತಂದೆ Patula Devi ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೆಹರಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು Kamyavan and Mahavan. He was the landlord there. ಇವುಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮಕೊಳ್ತಾರೆ. So Yashoda and Nanda Maharaj in their previous lives were known as Dhara and Drona. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಶೋದ ಮತ್ತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ Dhara and Drona. So in their life as Dhara and Drona, they practice austerities by eating dried leaves for something like 10,000 years, worshipping Krishna, saying, will we get a chance to serve you as parents? We want to serve you as parents. It was not selfish. They didn't say, we want to enjoy the childhood pastimes. We want you to perform all these childhood pastimes and we want to enjoy watching them. No. They said, will you give us a chance to serve you as parents? ಇಲ್ಲಿ ಧರ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣ ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂತ ಹಲವಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ತಮ್ಮ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So there is some kind of similarity. This Yashodamaya and Nanda Maharaj were Dhara and Drona. They practice austerity. Devaki and Vasudeva, but Sutapa and Prashni, they also practice austerity. The common denominator is practicing austerity. Prabhupada mentions austerity for the people of Kali Yuga is to be truthful, accept Guru, and follow the instructions of Guru as carefully, as meticulously, as truthfully, as honestly as possible. That is the austerity for us. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಧರ ಹಾಗೆ ದ್ರೋಣ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶೋಧ ಮತ್ತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದೇ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಪಸ್ಸು
ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಪದ ನಮಗೆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Following the instructions given by gurus, serving ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು, meticulously, carefully and consistently. ಇವುಗಳನ್ನ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ರೂಪದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the word Yasho means somebody who brings fame, auspiciousness, good fortune into the family. Yasho means yash. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So when Yashoda Mataji married Yashoda Maya married Nanda Maharaj, she brought all of that into Nanda Maharaj's family. More fame, more name, more auspiciousness, more wonderful transcendental auspiciousness into Nanda Maharaj's life also. ಹೀಗೆ ಯಶೋಧರಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. It is mentioned that the 10 years or whatever, from the time Krishna appeared, not 10 years, from the time Krishna appeared in their lives, it is mentioned that Yashoda Maya's eyes were always filled with tears. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. She was always in the highest platform of Vatsalya Rasa, highest platform of loving inclination or loving feeling for her son Krishna and also for Balaram. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಮೋನ್ನತವಾದಂತ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. So she was always, her eyes were always filled with tears of anxiety about Krishna and Balaram, anxiety, fear, and also loving feelings, affection, anxiety, love for Krishna. ಹೀಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ, ಭಯ, ಕಳವಳ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಆನಂದನೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಣ್ಣೀರಿದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. So this is not something ordinary. Yashoda Maya was, see, it is mentioned that one of the special quality of Yashoda Maya is her meditation and absorption. Meditating on Krishna, what will make Krishna happy, what should I do when he comes back, meditation, and completely absorbed in the service of Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿದ್ರು. So this is a very auspicious, wonderful quality to have, to be absorbed in the service of one's Guru, or service of Krishna, to be always meditating and being absorbed and actually doing that kind of service in that mood. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. It said that Yashoda Maya had one more outstanding aspect of her Vatsalya. It is said that from the time Krishna appeared, till whatever time, 4 years or something like that, Yashoda's Maya's breast would always be dripping milk. Whenever she thought of Krishna. She's always thinking of Krishna, by the way. ಹೀಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು 4 ವರ್ಷಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ಇತರ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the acharyas say that her dress, the front of her dress was always wet, either with her tears or milk from her breast. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಮಲೆ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಂದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. So they would ooze out with
the milk of affection, ecstatic affection for Krishna. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಇವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. And Krishna accepts that milk for 4 long years. ಹಂಗೆ 4 ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಹಾಲನ್ನ ಸವಿದಿದ್ದರು. So the acharyas comment that sometimes when she is walking and she is not feeding Krishna, suddenly she sees Krishna, milk starts dripping and milk starts flowing. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. So this is why the word madhurya is added into Vatsalya Madhurya Bhava of Yashoda, because this Vatsalya, if to say it is just Vatsalya Bhava, I mean, to say it's just Vatsalya Bhava, it's to say motherly affection. But Yashodamai had something much more intense than that. She was motherly affection mixed with unbelievable intense love for Krishna also. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ತೋರಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಆಳವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So you can imagine what happens after Krishna, at some point of time, Akrura comes and takes Krishna and goes away to Mathura. It is said that from that point of time onwards, again Yashodamaya was drowned in separation and sorrowness, sadness. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಥುರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿರಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರಹ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. And so there is this, it appears like Yashoda and Krishna are separated. But there's another interesting aspect that the acharyas comment on. Devaki had the good fortune of giving birth to Krishna, or Krishna appeared from her womb. But more or less immediately after Krishna appeared, they were separated. So some acharyas comment that Devaki in one of her previous birth or something, she probably was Kaikeyi. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶೋದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿರಹ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಕಿ ತಾಯಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ದೂರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿರಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ದೇವಕಿ ಕೈಕೇಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. And Yashoda was Kausalya. ಹಾಗೆಯೇ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So it's kind of Kaikeyi is getting it back, because she was responsible for separating Kausalya and Lord Rama for 14 years. The same thing happens to her in her next life. When she is born as Devaki, she gets separated from Krishna for 14 years. It's only after 14 years Krishna comes back to Mathura and later on to Dwarka. So some kind of redemption time. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವನವಾಸ 14 ವರ್ಷಗಳು ಹೋದಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗು ಬೇರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯಿಂದ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕೌಸಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಮಗುವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ವಾಪಸ್ ಕೈಕೇಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. She separated Kausalya and Rama, and so she got separated from her son in her next life when she appeared as Devaki. And around 14 years later, that was the duration of Lord Rama's sentence or whatever exile, then she got united. Kaikeyi sort of repented, and then that's how Devaki and Krishna got back together, and they stayed in Mathura sometime and later on in Dwarka. So that's how it is mentioned. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕೈಕೇಯಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭು ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯ ತಾಯಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಲೋ, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ದೇವಕಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗ ಬೇರೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು 14 ವರ್ಷಗಳು ಅದೇ ಕಾಲಮಾನ ಹಂಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ.
And also, the Acharyas point out that Yashoda's character, Yashoda was, her character is exemplified by some more qualities, and one of the main qualities, she was absolutely sinless. That means she had committed no sin in her life. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಾಪಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಇದರದ್ದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. And for Yashoda, it was always a mood of spontaneously taking care of Krishna, taking care of Balaram, engaging everybody without any envy in the service of Krishna and Balaram, without discriminating, without any pride. So another good quality that Yashoda Maya had is that she was absolutely, completely prideless, no pride. Krishna is my son, so he's only mine. No, Krishna was her son, but Krishna was the loving property of all the residents of Vrindavan. All the residents of Vrindavan would come and serve Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವ್ರು ತನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜಂಬದಿಂದ ದರ್ಪದಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. So Yashoda was also free from envy. She invited everybody to come and serve Krishna to their heart's content. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೂಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಂಥದ್ದು. So Acharya say we have to go to Yashoda Maya if we really want to serve Krishna. Teach me how to serve Krishna. Teach me, engage me. Like you engage millions of gopis in Vrindavan, please engage me also. In another form, Yashoda Maya is also known as Bakula Devi, and she is considered to be the Lord of Venkateshwara in Tirupati. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಕುಳಾದೇವಿಯಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. And Yashoda Maya was so much involved in this transcendental Madhurya Vatsalya Bhava that she was convinced, deeply convinced, Krishna is my son, I have to correct him, he's the son of Nanda Maharaj, he should uphold the family tradition, he should behave nicely, he should not go and steal butter, he should not make a nuisance of himself, not harass all these gopis. So Yashoda Maya genuinely thought that Krishna has to be punished at times when he is doing wrong. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆತನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೇನೆ ಆತನ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. And the Acharyas say ultimately one of the significant, what we can learn from Yashoda Maya's dealings with Krishna is that ultimately Krishna surrenders to love, to love that Yashoda had. The point to be noted is Krishna didn't surrender to wealth, power, knowledge, pride, strength, anything. None of these qualities actually impress Krishna as much as love. The kind of love, spontaneous love that Yashoda had for Krishna. Krishna surrendered to that love. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಯಶೋದೆಯ ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇತರೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಶರಣಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆತ ಶರಣಾಗಲಿಲ್ಲ. So like this, Yashoda Maya is considered as the perfection in the mood of Vatsalya Rasa, Madhurya Vatsalya. Of course, there are others that I mentioned. Rohini, some other day we can discuss about Rohini Mata also. We can discuss about the different ways in which Yashoda shows her affection, her transcendental, ecstatic affection, motherly affection for Krishna Balaram. There are many other leelas, but I don't think we have the time here today to talk about it. ಹೀಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಅವರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದಿನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. I just close by one small mention that when they reunite after a long time, when there is the solar eclipse, then Krishna and along with his family, they come from Dwarka to Kurukshetra. And when, as soon as Nanda Maharaj, Yashoda Maya and others get to know that Krishna is coming to Kurukshetra, they pack their bags and all of them rush to Kurukshetra just to see Krishna. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಡೆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. In an astonishing display of special affection for Yashodamaya, in an open, astonishing display of his special affection for Yashodamaya, it is said that as soon as they see each other, Yashodamaya and Krishna and Balaram, both of them go and embrace, and it is said that Yashodamaya also embraces Krishna Balaram, and Krishna and Balaram are shedding tears of gratitude, ecstasy, and love for Yashoda. Both of them are shedding. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. So it is said that they were crying like little kids when they were in the embrace of Yashoda, and they hugged each other for such a long time that all the sages, Narada Muni and the Devatas who were watching this scene, they were wondering what kind of purity, what kind of devotion, what kind of austerity has this great lady Yashoda done. ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಮುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾರದರು ಹಾಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು. What austerity has she done? What purity she has? How did she come to this status where the two supreme personalities of Godhead, she's holding them and they are crying? ಈ ಇಬ್ರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರನ್ನ ಈ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮುದ್ದಾಡ್ತಿರುವಂತದ ಈ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಕೆ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So wherever there is glorification of Yashodamaya, that pleases Krishna. Wherever there is glorification of Yashodamaya and the mothers of Vrindavan, it is very pleasing to Krishna. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ವೃಂದಾವನದ ಇತರ ತಾಯಿಯರ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಶ್ರವಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. So today on this day we should all pray to Yashodamaya, the mothers of Vrindavan, the cows of Vrindavan, the peacocks of Vrindavan, the monkeys of Vrindavan, the dust of Vrindavan, and please bless us and keep us eternally in the path of bhakti. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃಂದಾವನದ ತಾಯಂದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ನವಿಲುಗಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇತರೆ ಮಂಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. In our case, we should be extra grateful. Not only we should pray like that, but we should also express gratitude to our acharyas who have brought down the secrets of Yashodamaya's, purity, etc., and handed it over to us. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಭಾರವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಕಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಿಕ ಗಿರಿಧಾರೀಶ್ವರ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ.